if you want to look cool among your friends, among outsiders, in any environment you go, any society you go, any gathering you go to, you want to look much cooler, these are some of the techniques that you can follow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. কেমন আছেন সবাই? Welcome to another episode of Simplify English by আজিম ভাই। আমি আজিম ভাই আছি আপনাদের পাশে ইংরেজি শেখার জার্নিতে। আচ্ছা, ধরুন এমন যদি হয় যে আমরা বন্ধুবান্ধবের সাথে যখন কথা বলছি নিজেকে একটু কুলভাবে দেখানোর, যদি এমন হতো যে আমরা এমন কিছু বলছি যেটাতে আমরা এক্সেপশনালি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স, আমাদের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের মাঝে যদি আমরা কিছু ইংরেজিতে কথা বলতে পারি, দেখা যাবে যে ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট দেখা যাবে। হ্যাঁ, হয়তো বিগিনিংয়ে তারা আমাদেরকে নিয়ে ফান করবে, বাট আমরা যদি প্র্যাকটিস করতে থাকি, দেন একটা নতুন যখন এরিয়াতে আমরা যাব, যারা নট মেবি আমাদের খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, তখন সেই ইংরেজিগুলো যদি আমাদের মুখ থেকে অটোমেটিকলি বের হয়ে আসে, সেই ফ্রেজগুলো যদি অটোমেটিকলি বের হয়ে আসে, ইমেজিন হাউ কুল দ্যাট উইড বি। ইট উইল বি ভেরি এক্সেপশনাল। তখন আপনার কনফিডেন্ট লেভেল উইল গো সো হাই, সেই গ্যাদারিংয়ে আপনাকে ডিফারেন্টভাবে দেখা হবে। ইউ লুক মাচ স্মার্ট, রাইট? You look cool. Now cool is here not thanda, meaning cool, একটু ভাব নেয়া, and there is nothing wrong with it. ইংরেজি জানলে একটু একটু ভাব আপনি নিতেই পারেন, এটা পারমিশন আছে, ভাব নেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। এই ভাব নেওয়া যদি আপনার সামনের ক্যারিয়ারকে চেঞ্জ করে দেয়, আপনার কনফিডেন্ট লেভেলকে যদি হাই করে দেয়, নট নেসেসারিলি আরেকজন থেকে নিজেকে মাচ বেটার মনে করা, ইটস নট লাইক দ্যাট, ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ নেগেটিভ। বাট থিঙ্ক, আপনি যদি নেগেটিভলি না দেখে যদি চিন্তা করেন, আমি যদি ইংরেজিটা ফ্লুয়েন্ট হয়ে যেতে পারি, আমি যখন নতুন কোনো এনভায়রনমেন্টে যাব, নতুন কারোর সাথে মিশবো, যখন আমি দুই একটা ইংরেজি কথা বলবো, দুই একটা ইংরেজি ফ্রেজ বলবো, এটা আমাকে অন্যদের চেয়ে মাচ বেটার পজিশনে ফেলে দিবে। আই উইল বি মাচ বেটার দ্যান দ্যাম, নট ইন এ নেগেটিভ ওয়ে অ্যাগেন, রাইট? ইটস লাইক জাস্ট আমার কনফিডেন্ট লেভেল, এবং তারা যেভাবে আমার দিকে তাকাবে, আমি যদি সেই ইংরেজি ফ্রেজগুলো ইউজ না করি, হয়তো সেভাবে তাকাবে না। সো ইট হ্যাজ সাম বেনিফিট। নাও ইংরেজি শিক্ষা করা আমরা অনেকেই মনে করি অনেক ডিফিকাল্ট। ইন রিয়েলিটি ইট ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট। ওকে, আপনি যদি মনে করেন ডিফিকাল্ট, ইটস ওকে। বাট টুডে I'll give you some phrases, some sentence which you can use from today onward. আজকেই আপনি ইউজ করতে পারবেন এমন কিছু আমি আপনাকে আজকে শেখাতে যাচ্ছি। ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত থাকবেন, তাহলে পুরো জিনিসটা আপনি পেয়ে যাবেন, যে কয়েকটি সেন্টেন্স আপনি রেগুলারলি অন ডেইলি বেসিস আপনি ইউজ করতে পারবেন, এবং এতে আপনার কোনো এক্সট্রা কোনো এফোর্টই দিতে হবে না। আমরা কোনো মুভি দেখি বা কোনো একটা সিরিজ দেখি, সেখানে অ্যাক্টর, যে আমাদের প্রিয় যে অ্যাক্টর, তিনি এমন কিছু বললেন যেটা আমাদের ভালো লেগেছে, এবং সেটা আমরা ইমিটেট করে বলতে থাকি, অনেক সময় বুঝে বলি, না বুঝে বলি, বাট ইট সাউন্ডস কুল। ওয়াই ডু উই সে ইট? বিকজ ইট সাউন্ডস কুল, রাইট? সো এমনই কিছু আজকে আপনাদেরকে শিখাবো, যেগুলো আপনারা আজকে থেকে ইউজ করতে পারবেন, এবং ইউ উইল সাউন্ড মাচ কুলার। ওকে, অলরাইট, ইউ রেডি ফর ইট নাও? ওকে, আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে, অথবা প্রতিদিন যাদের সাথে আমরা মিশি, তাদের সাথেই এগুলো আমরা ইউজ করব, উইদাউট এনি হেজিটেশন। ওকে, একে অপরকে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি, হাউ আর ইউ? আরেকজন উত্তর দিবে, আই এম ফাইন। নো, দ্যাটস বোরিং, ডোন্ট ইউজ হাউ আর ইউ এনিমোর। ওকে, বন্ধু বান্ধবের সাথে ফর্মালিটির প্রয়োজন নেই। সো লেটস লার্ন সামথিং। হাউ আর ইউ, আই এম ফাইন, এগুলোর থেকে বাইরে। ডোন্ট সে হাউ আর ইউ এনিমোর, ডোন্ট সে আই এম ফাইন। হোয়াট এলস ক্যান ইউ সে? ওকে, আমরা অনেকেই জানি হোয়াটস আপ, দ্যাটস এ কুল থিং, ভেরি কমনলি ইউজড। আপনি এটা ইউজ করতে পারেন, এই হোয়াটস আপ, রাইট? নাও লিটারাল মিনিং যদি নেই হোয়াটস আপ, হোয়াট ইজ আপ মানে উপরে কি, রাইট? বাট দ্য রিয়েলিটি ইজ, আপনি উপরে কি সেটা জিজ্ঞেস করছেন না, বা জিজ্ঞেস করছেন সামথিং এলস। হোয়াটস আপ, কেমন যাচ্ছে, দিনকাল কেমন যাচ্ছে? আমরা যেমন বলি না, হেই কেমন যাচ্ছে তোমার, right? How's everything is also very normal, so
we want to talk about something different. What's up? Okay, দেন মনে করুন আপনি আপনার বন্ধুর সাথে কথা বলবেন, আপনারা কোথাও যেতে চাচ্ছেন, আপনি জানতে চাচ্ছেন তার প্ল্যান কি, কি করছে সে। সো আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন what are you up to? What are you up to? Right? কি চলছে, তোমার স্কেডিউল কেমন? Because we have some plan, you know. Then what's going on? What is going on? তুমি কি কিছু নিয়ে বিজি আছো? So more or less these are the meaning. What's going on, right? আমি চাচ্ছি আমি লিটারাল মিনিংটা না দিয়ে বাংলাতে বললে কিভাবে হতে পারে সেটার একটা এক্সপ্রেশন আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। I hope you get it. Then here is another one. What's up, dog? Now এটা হয়তো আপনারা শুনেননি বা শুনেছেন। What's up, dog? Dog? Yes, you heard it right. Dog is কুকুর। তো আপনি কি জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কি গালাগালি করছেন আপনার বন্ধুকে, বলছেন যে হেই কুকুর কেমন আছো? বাংলাতে বললে খারাপ শোনা যাবে, বাট let me tell you something. এখানে হোয়াটসঅ্যাপ ডগ যখন বলা হচ্ছে, ডগ হচ্ছে আমাদের ফরেন কালচারে ওদের একটা পোষা প্রাণী এবং এটাকে ওরা খুব ভালো হিসেবে দেখে, রাইট? সো হোয়াটসঅ্যাপ ডগ মানে হচ্ছে, অথবা বিগ ডগ মানে ইউ আর সামথিং টাফ, রাইট? হোয়াটসঅ্যাপ ডগ মানে আমার প্রিয় একজন কিছু তুমি। সো আই এম জাস্ট আস্কিং ইউ, হেই কেমন যাচ্ছে, হেই দোস্ত কেমন যাচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপ ডগ। সো ডগ হিয়ার ইজ কাইন্ড অফ রেসপেক্টেড, if you know what I mean. Now this one I'll tell you anyway, but do not use it. This is for certain type of people, meaning it is for Afro-American brothers. They use for each other. They can call each other, hey, what's up, nigga? Now this nigga word is very negative. Now non-white people, they should not call somebody nigger, especially our Afro-American brother. If you call them nigger, it's a slang, it's a very bad word, and you don't want to call them nigger, right? But among themselves, they will say, it's very normal, they call each other nigger, right? What's up, nigger? Now don't use this, এটা ইউজ করবেন না যাতে আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়ে না যায় আর আপনি রং প্লেসে রং টাইমে ইউজ করে ফেলেন। সো ডু নট ইউজ ইট। বাট আপনি যদি কখনো ফরেন কান্ট্রিতে আসেন, ধরেন একটি এনভায়রনমেন্টে আপনি আছেন যেখানে আপনি প্রতিনিয়ত এরকম কিছু আফ্রো আমেরিকান ব্রাদারের সাথে আপনার দেখা হচ্ছে এবং আপনারা খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলেন, তখন সে এসে আপনাকে বলতে পারে হোয়াটস আপ নিগা। সো অ্যাট দ্যাট টাইম ডোন্ট বি সারপ্রাইজ, রাইট? স্পেশালি যারা হোয়াইটরা ব্ল্যাকদেরকে এটা most likely no, that's a no, you cannot say that. I just wanted you to become familiar with this, but don't practice it. Don't call each other nigger. Okay. Then you might hear another thing, just call, hey, what's up, buddy? Buddy, right? Bondhu, buddy, right? You are my buddy. What's up, buddy? Then what's up, big boss? What's up, boss? Right? You'll hear this as well. You might hear this, what's up, homie? Home to homie, like same grammar, but it doesn't really mean that. What's up, homie means we're very close with each other. আমরা একে অপরের সাথে খুব কাছাকাছি, like we feel we are so much connected. So I can come and say, what's up, homie? Meaning we are together, man. We are just bachpan ki dost. You know what I mean, right? What's up, homie? Then what's up, pal? Pal, what's up, pal? So these are all similar meanings, but most of these are not used in formal way. Like if you're in an office or something, office environment, these are not mostly used unless কারোর সাথে আপনি খুব ক্লোজ হয়ে গিয়েছেন, then they might use it, no problem. I mean, none of these are bad, except that what's up, nigga, you have to know exactly when to use it and how to use it. I would rather not get myself used to using that, because I might use it in a wrong way, wrong place, and I might get myself in trouble. So except that you can use any of them. So এখন থেকে আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে যদি আপনার দেখা হয়, আপনি hey, how are you এটা না বলে what's up, boss? What's up, buddy? What's up, pal? What's up, dog? That's kind of cool, right? I like that. What's up, dog? Right? Then so try to use all of this. Start with one, and then once you get cool with that, once you get familiar with that, use another one, right? So these, from today on, use this with your friends, use this with anybody that you communicate often, right? Try to use this. Slowly but surely you will see you are feeling a little cooler, you know? So use this. So to answer this, what are some common answers that you can give when somebody asks you what's up, dog, what's up, pal,
this kind of question they ask you. What answer should you give? So one thing you can say, nothing much, right? মানে তেমন কিছু যাচ্ছে না, same, right? Nothing much. Or you can say same old. You'll hear that as well. মানে আগে যেমন ছিলাম তেমনই, same old, nothing much. Another one could be can't complain. Now this can and cannot, right? This sounds very familiar. They sound almost same when you hear some native speaker saying can and cannot, but they will say like this, can, the T goes totally silent and it comes from nose. Can, like little pressure at the end, right? It just abruptly stops. So can, that's can, I can do. But you will hear I can, right? I can't do. So that abruptly stops without that T sound, but it just all of a sudden you put a break, right? Can't complain. So meaning cannot complain. I don't have anything to complain about, so I'm just fine. Alhamdulillah, I'm okay. I don't have nothing to complain. Can't complain. Just another day, meaning just arekti din ashlo, nothing different, right? Same. Then you can say another day, another dollar. Like যখন আমরা কাজে যাই তখন যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন, hey, what's up, what's going on, তখন আমরা বলে another day, another dollar, meaning আমি just আরেকটা দিন কাজ করছি, আরো কিছু ডলার পাবো. That's about it. Nothing important, nothing special, just another day, another dollar. So you can say that as well. You can use it, no problem. And you can say just chilling, meaning I'm enjoying the life, right? I'm just chilling, right? কেমন আছো? What's up? Just chilling. So these are some of the common answers that I've been hearing all my life here in USA. So from today onward, if you can start practicing this, right? And I'm sure you'll be looked at as a cool person. Your friend will see you differently. If not your friend circle, immediate friend circle, but people outside, right? Outsiders, they will see you differently. So start using this from today onward. Do not delay. Don't try to memorize. Just pick one and keep practicing, right? It's not any hard science or anything like that. I believe আমরা যদি যে কেউ চাই এই ফ্রেজগুলো পিক আপ করে আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করব, একটা করে নিই, একটার অ্যান্সার আমরা প্র্যাকটিস করি. Very soon you'll see you memorized all of them without consciously memorizing them, because you are practicing in your daily life. And once you practice on daily basis, because see আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে anyway আমরা দেখা করছি, আমরা কথা বলছি, এই জিনিসগুলো আমরা বাংলাতে বলেই থাকি. So just make them in English, just one or two at a time. Pick it up, you start practicing those answers I have given you. Just ওই প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো আপনারা slowly প্র্যাকটিস করতে থাকেন. আপনার বন্ধু যখন আপনাকে প্রশ্ন করবে কেমন আছিস, আপনি উত্তর দিবেন এইভাবে, same old, same, right? Nothing to complain অথবা can complain. আপনি এগুলা অ্যান্সার করা শুরু করবেন, অলদো অপোজিট থেকে আপনাকে বাংলাতে প্রশ্ন করছে. এবং আপনিও যখন প্রশ্ন করবেন আপনি প্রশ্নগুলো ইউজ করতে পারেন ইংরেজিতে. let them answer in বাংলা, no problem. You are doing your practice. সো এতে আপনার বেটার হবে, আপনার ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্ট হবেন এবং আপনার কমফোর্ট জোন থেকে আপনি বের হয়ে আসে ইংরেজিতে কথা বলাটা অনেকটা আপনার জন্য ফ্রি হয়ে যাবে, আপনি ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবেন. সো আই হোপ দিস হেল্পস. Again, if you want to look cool among your friends, among outsiders, in any environment you go, any society you go, any gathering you go to, you want to look much cooler, these are some of the techniques that you can follow. And I guarantee you, once you get all this, you will feel cool and people will look at you as a cool person. All right? So that's it for today, my friends. Until next time, stay home, stay safe. I'll catch you later. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.